the introduction of linear programming problem. So the linear programming problem means we have to, if you are done some business, we have to, the main aim to run the businesses, we have to maximize the profit and minimize the loss. So that is the main aim of this linear programming problem also. In simple step, we are going to say that is the linear programming problem is used to maximize the profit and minimize the loss. Then these are the main 3 points which occur in the linear programming problem. So first one is the goal. So the goal means, which means the objective function. So this defines what is the problem that we are going to do, whether it is minimize or maximize. And the next one is the constraints. Constraints means condition. So we are going to use some condition to solve this problem. And the final one is decision variables. So the decision variables means how many products that we are going to do in this problem. So this is the simple step of linear programming problem. That is the ultimate aim is maximize the profit and minimize the loss. So next we are going to know how we are going to deal this linear programming problem in the design thinking concept. This problem using 5 pillars of design thinking: empathy, define, ideate, prototype, test. Linear programming problem வந்து டிசைன் திங்கிங் மூலமா சால்வ் பண்ணிட்டோம். அது டிசைன் திங்கிங் மூலமா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எம்பத்தைஸ். அதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்னா, ஒரு பேக்கரியோட ஓனர் வந்து அவரோட பேக்கரி வந்து 1 இயராகவே லாஸ்ட்டில் போயிருக்கு. அவர் அதை வந்து ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தாரு. அது நம்ம எம்பத்தைஸ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு எம்பத்தைஸ்னால் அவரோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்க்கணும். அவருக்கு வந்து அவரோட ப்ராஃபிட் வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது தான் அப்ஜெக்டிவ். அதுக்கு அவர் கடையில் இருக்க ப்ராடக்ட்டு, அதோட காஸ்ட்டு, எவ்வளோ பீப்புள்ஸ்க்கு அந்த கடையில் என்ன டிமாண்டு, அது வாங்கினா தான் நம்ம அடுத்தது டிஃபைன் பண்ண முடியும். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து டிசைன் திங்கிங்கில் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த நம்ம எம்பத்தைஸ் பண்ண ப்ராப்ளமை மேத்தமெட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் நம்ம ரைட் பண்ணணும். அது ஃபஸ்ட்டு வந்து டிசிஷன் வேரியபிள் இருக்கணும். டிசிஷன் வேரியபிள்னால் அந்த கடையில் இருக்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். x1 x2 x1 = k x2 அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எடுக்கணும். அடுத்து வந்து கோல் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா ப்ராக்டிஸ் ப்ராஜெக்ட் எப்படி மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது, அதை x1 x2 x3 xn வரைக்கும் அதை எடுக்கணும். லீனியர் கான்செப்ட் வந்து லிமிட்டேஷன், நம்ம எவ்வளோ ப்ராடக்ட் எப்படி என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கான லிமிட்டேஷன் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் ஐடியேட். இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேஸ் இருக்குது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. அது எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணி அதை எந்த சிந்தில் இது பண்ணணுங்கிறத ஃப்ரேம் பண்ணணும். இந்த ப்ராப்ளமை மேத்தமெட்டிக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதில் வந்து சிம்பிளிஃபிக்ஸும் கிராஃபிக்கலும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுறோம். ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் டெஸ்டிங். இப்போ நம்ம பண்ண ப்ராசஸை பூரா டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஓகே, இல்லாட்டி மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரீசெக் பண்ண போகிறோம். So very good students. So the thing you tell that is the correct example for to solve this problem using the design thinking concept. So to simplify this, the 5 stages of design thinking are empathize, define, ideate, prototype and testing. So the same example I am also going to use. So the example is a baker owner who has to maximize his profit. So for this profit, to maximize the profit, they are going to use this linear programming problem. So the first step is empathize. So empathize means we are going to empathize what is the main to solve this problem. So for that we have to collect the data like how much cost they are going to selling and demand they are needs to run this baker also we are going to collect. So that is the empathize part to solve the linear programming problem. And next we are going to define the problem. So we are going to define the problem using these 3 main points. So that is the first one is decision variables. So decision variables means this decision variables indicates how many products that the baker has to going to sell in his bakery. So for example, I am going to take the decision variable x1 as cake and x2 as bun and x3 as muffins. Likewise, we are going to take all the products that was present in that bakery. That will be we are going to take as the decision variables. And the next one is goal, that is the objective function. Objective function means so the ultimate aim of that bakery owner has to maximize his profit. So we are going to maximize, we are going to define this problem in the maximization case. So that is the objective function. And the next one is constraints. So constraints means conditions. We are going to define the constraints using this decision variables, that is the how many products that was present in that bakery. Using that we are going to frame the constraint, that is the main thing, the condition that we are going to solve this problem using this constraints only. So this is the definition of this problem.
And the next one, third stage of the design thinking is ideate. So ideate means we are going to frame the idea. There are lots of possible solutions to solve this problem. We have to find all the possible different ways to solve this problem. So we have to ideate in this case for this linear programming problem. And the next one is the fourth type is prototype. So prototype means we are going to convert. Now we have for these three stages we have found this problem in the theoretical way only. In the fourth stage we are going to convert this problem into an mathematical model solution. So using after converting this problem into a mathematical way, we are going to solve this. There are lots of methods to solve this linear programming problem, and some methods are graphical method and simplex method. Using that method we are going to solve this problem. And the final is testing. So in the testing we obtain some answer. So the main aim of this problem is we are going to maximize the profit only. If the answer will be in the maximizing case, that will be fine. If the answer will be in the minimizing case, then we are going to do from the first step also. So this is the 5 stages of design thinking to solve the linear programming problem. Thank you.